uzani nesinde imbangi yokusa yomndeni kaJuda ibasindisile uzani nesinde abangena beja baphuma bejabu lalela uzani nisindiswe. Okay. Yeah. That's what we call a scholarly work. Scholarly presentation. To this level. Besise classini abakwethu. Wona classini ba nento eyiningi ke. Eclassini abo. Kodwa nje sokuse classini yabo siyabonga ukuthola uthisha o-articulate njengobaba uDube. Umuntu engibona ngathi ujabule kakhulu advocate uMnyando. Hey ujabula kakhulu advocate uMnyando. Ujabule baba? Nami ujabule. Bishop Mbuyazi ujabule baba? Awu. Angibangi sakhuluma sinama product lapha ahambisana nesiqabetho lapha na kodwa ngizobacela bakawachaze nje mhlawumbe masithola ithuba ngasigcineni kunento izidla kungafanele nishiye ngoba kufanele niphile. Uyabona uthoma ukukhuluma prof ngokuthi wayisikhipha ushembe kumaphilisi esikhipha ekutheni sirelaye kodlebe likhanyilanga ngithi wazo kwenza kwayicala nje ngisho nokuya kwaDokotela Dr. Mngcolwane. Besibathulile amanye members esiqabethe ngakafika ngicela laba esithena kugcotshwa amalunga bengafiki basukume khona sizosale sekubathula nje baba umbomvu Dr. Mngcolwane ukhona omunye esethulwe ngakafiki osefike. Okay, that's our legal officer esimthulile ubaba ungubani umhawukeli. Umhawukeli umhawukeli nje maye ezoshinto ngebandla nemuzi uthi ngumhawukeli bese nje ngemuzi cha khona abanye abashiza into ke bangazisho ba obani cha umhawukeli lo bese uDr Zanele Precious Mngcolwane hawo uadvocate undawo akasumile ngani advocate but aseke enkantolo baba la sesengapha baba phethe mina ngapha yimi ngithi nginesimo sokuphatha ngapha ubaba umbomvu usiphathele legala ngisengishilo because ilongane iexpertise yakhe leyo uDr Mngcolwane udokotela imedical doctor udokotela lo jovana wangempela yabo but wangempela kodwa ufaka ijazi elimnyama ukuthi sisafanele simchallenge abe afake nelibomvu ngoba udokotela kodwa ufaka ijazi elimnyama bo. So ke senze umcimbi omkhulu nje isiqabetho sibuza bonke abantu bamaNazaretha abafundile ke bezoshiselwa impepho nje unyazi kube unyazo libashisela yini impepho because it was a mandate from Oshembe ukuthi akufundiswe ingane. Wona ke sibabize wonke umhlaba nje Dr. Hlabisa Reverend Hlabisa yakho homework ke mfana kithi amawuphuma la usihlelele nje ukuthi ke kubizwa wonke amaNazaretha noma ngagcwala iICC noma yini agqoke nje amajazi bese kubizwa unyazi azobashisela impepho ethwa yabona igraduation ceremony yamaNazaretha nje wonke umhlaba ningizwa kahle. So ngapha sino advocate undawo
esithe usiphathele izinto zama-project because umuntu oyi-expert naye into zomthetho to a level of an advocate. To a level of an advocate. Manje angazi ke ukuthi osinakhansela abanjani baba? Osebebadala. Awukafiki sinakhansela wena. Yabona ke nishaya ihlombe sinakhansela la. Kodwa nihambe nihlupheka nifuna abanye abantu nesingabazi inhlanga zabo kuthiwa abazodefend into niyazi kangcono. How can you defend something ongayazi? Ushembe is decolonizing the church. Niya business niya colonize nina. Hence we've got a professor here who has made that just a presentation. Now my message is of support that we've got, and it within our own loins. Within our own loins, we've got people of a particular caliber. But nambe ntanta ke bo. Nambe ni ntantela ke ntantani ke no gcina ntanta. Ningaziki. So may I request forward that Reverend Mqadi come here. Advocate Ndao, you come forward. I'm forming a panel now. After that, I will take the mic to Mr. Tutugo Tilis. May I also request the Advocate Mnyando. In what zakhe ikhona njalo. Nibonile abantu ababhala ngoshembe banganda. Kuba ihlazo kubhala abantu abangona amaNazaretha. Boba bangabhala baze man mislead. Sithi ama research based abantu abasimislead. Niyayibona ingozi? Manje ngabhali Dr. Khuzwayo. So thama senze research thina sino Professor Dube, sifuna literature, sithole kubantu hlaba babengabhalanga into yakho. Ngoba nina nibhalanga. Babhale bona ngendlela yabo. Uyabona nje abakabhali ababhalile nje ukuthi igama ethi Shembe laqhamukapi. Angithi uyenza research nangu uprofessor, but akafikanga ukuthi igama ethi Shembe la descenda kanjani from heaven. Lehla kumzazela, kodwa lawo yakhona. Ngeke usaba ukhumana. Abalichazi lisuke ezulwini igama lethi Shembe. Even bechaza ukuphuma kaShembe eWeseli, abakabhali ukuthi akaphumanga. Yabona khona izwe lafika kuyena lathi wena ngeke wena. Nayikhumbula lo ndaba le. So uma nina ningabhala bazobhala bona. Masenze research thina sithola ukubhala uyibona ngisho be wrong. Anengizwana kahle. Yabona nje professor athi nje basazo reflect aba reflector. So bafuna ukugcizelela kakhulu ukuthi yabo abayigcizelele kaShembe ngokorobeni. Yabona uShembe nokorobeni. Niyambona 3 days elandela abantu abathathu ababhala uShembe ngemuva wafika wavulelwa iBhayibheli babuye selazi le bathi wali ifundo bene interest yalo azalifake ekithini because they are demystifying something. Anengizwanga kahle. Hish niyangizwa ngithini? Bathi nina mani ngabhali thina sokwenza research sibe ne literature wrong. Because but in a research are based on facts, not ama hearsays. But if you don't do research and write, no mani bhale incwadi, ningawabhale ama articles, academic papers and dissertations. I-research elula njengamanje manje nganaka abantu abaresearchayo ba research ama articles kakhulu nama dissertations. Akekho umuntu manje ufunda incwadi kakhulu uma kwenziwa research. Because bahlupha nomnyanda bafuna ukuyidayisa online bafuna zibe ama hard copy. But izinto manje ngokwe technology sifuna ukuyithola hayi izingama hard copy kanje. Kuyasibambezela thina. Kunane IA manje intellectual but artificial intelligence. Artificial intelligence is move with speed. Malokhu nithothobela nina artificial intelligence is taking over even reasoning yomuntu. Man fail ukureasona nibhithi artificial intelligence nizoba ne problem. Angizwanga kahle. Nani man sacabanga ningacabanga kahle ngecoding and robotics, blockchain management.
nibe advance ngokucabanga ngokwe-4th industrial revolution niyilokhu niyibambe esontweni nje nithe nizozala iy'ngane ezihlupheka ngigcine seniblame government yazothola umsebenzi. Bangaki nje abantu sebengifonelile mina bafuna umsebenzi. Sina 43,000 othisha, 43,000 othisha bakudata abangaqashiwe. But basaya abantu e-university bawufunda i-teaching, ama-subject angasaqashi. Niyibona i-problem esibhekene nayo. Then we blame the government at the end of the day. Because asifuni ukuyicaba. uMartin Luther wathi uma uvuka ekuseni thani ngamenzelani uhulumeni hayi ukuthi angangenzelani yena, because that mentality ukuthi bazongenzelani ngeke uphumelele empilweni. Ikhona enye ipanelist engayibizile la engikhohlwayo. Oh, Pundit Singh, come. Sorry, only that you came late, you see, because you are now old. You sometimes miscalculate the dates. My apologies. Yeah, no, to understand. Here, too many events in one day. Exactly. We have got 4 panelists amafunda kwe program yethu. Bese ngaphawula sonke. Kodwa isikhathi sinaso. So behlele ngelinye ilanga. So these ones are going to reflect on the presentation of Professor Dube. The program director, Dr. Mahai, our guest speaker, Prof. Dube, the blessed abafundisi benkosi, professors, doctors, advocates, I want to greet you. And our distinguished guests, I greet you all. I'm driving this item for Yama discussions, but before mhlasimbe umuntu ayekuyona, where we are going to have questions, and questions will be based on a lecture that was presented by Prof. Dube. Ibandla lethu linencitha buchopho. Yabona nje uProf Dube ngimbone evunulele nje sina. Bengazi ukuthi kanti uprofessor lo. Mhlasimbe, before I lay the rules, how are we going to discuss? First, I will allow ubaba umfundisi ngoba ngazothi uyaphuthuma ukuthi abe ne-input kwi-presentation ekade yenziwa uProf, because uyaphuthuma. Then i-panel izokwenza i-input, then after the input, it will take only 3 minutes to our panelists, and then we'll then have questions as the guests, which will take just 1 minute. If you have any question or any comment based on a lecture, because I don't want us to digress on the lecture, so we need to confine ourselves on what was presented by the Prof. So I give Baba Umfundisi one. Distinguished guests, doctors in the house, professors and priests from Nazareth and other churches, and all members in the house, I greet you in the name of Shembe Onyazile Zulu. It is an honor today for me to stand in front of beautiful, important people like you today. You all look beautiful.
Ngiyabonga kakhulu. Ngifuna bamfishane. Ukuthola ithuba elihle kangaka ukuthi ngibe nomfakela eyintweni enhle kangaka Isiqebetho. Esizosilekelela nje thina bantu abamnyama ngoba azukusiza amanazareth kuphela. But kubantu abamnyama nje bonke bazosizakala ukuthi bakhululeke bakwazi ukuya phambili. Ngiyaxosa ke ukuthi ngikushintshe uhlelo ngenxa yokutatazela kwami sengishaya uvalo nje. Nginomhlangano nomphathi wemanager ngala eSiphingo manje ngo2 o'clock angifuni ukubuke washe. Nginomhlangano futhi wesathu la ezansi la eICC. But I would like to thank i-panel yonke yesiqabetho ngokuthi ibize ama-critical thinkers. So ukuthi bonke abantu babe nezwi bakwazi ukuthi babeke imbono ngezinto ezizoyisa ibandla phambili. Ngiyabonga ku Professor uDube. Ubeke izinto eziningi futhi ezisibandla phambili nelizosiza thina. Nabo bonke abanye ade bekhuluma njengamanje ade bekhuluma bechaza. Ziningi ke izinto ezalinyazwa ukufika kondlebe ezikhanyilanga befika leAfrika befica sinezinto zethu esinazo ezazisiphitha zisisa phambili kodwa ngenxa yenhloso ukuthi babefuna ukuthi badle izwe lethu. Bazama ukuthi babe nezinto abazosebenzisa ubuchule nje babo ukuze izwe ligcine libukile kubona. But into abakwazi ukuthi bayisebenzise as uprofessor has articulated, i-religion yona basebenzise yona ukuze basinqobe bakwazi ukudla nezwe lethu. Ngifisa mina sivuleke imiqondo bantwana benkosi nonke nila zikhulu ngokuhloniphekile ukuthi ngokomthetho sinobunkulunkulu kayithini uqobo lethu ndle emnyama. Uma sibheka kwiBhayibheli ake sibheke nje way before kube khona uJesus Christ, because ubaba uDr. Ngokimahaye has articulated indaba yaJesu ukuthi kukhona abantu abanolwazi ukuthi ngokomthetho uJesu wangampela akulona leli gama ethi uJesus. Manifunda eincwadini noma niguglisha nibheka ngabo 1502 up to 1503 uRodriga Borgia something like that wayezala insindoda kwakuthiwa uCaesar Borgia owathi manga uJesu wangampela ekhothama owayemnyama base bethatha le indodana ya lo babade ngisho owaba umbuso oqala waseRome iPope iPope Alexander kwathatha indodana yakhe kwathiwa ayibize ngoJesu kodwa ingene uJesu igama kaJesu ngampela uYeshua ben Joseph. Nisekhona abantwana benkosi isikhathami esincane ngiyabamba ngeke ukuthi ngizoqala ngakephi ngingakephi ukuze lento icace kahle. Angilwi nezinkolo ezikhona izinkolo zikaNkuluNkulu futhi uShembe akazange azazinqabi izinkolo wayazi uShembe futhi uShembe yakwazi ngisho igama lika Jesu ngampela uYeshua ben Joseph wayemnyama ngokwebala kodwa iproblem ama colonizers ayengeke azakwazi ukukhonza umuntu omnyama. Mangase uguglishe ubhekeshe imilando yalensizwa le ngikhuluma ngayo iyasabeka mimbi kakhulu abayithatha bathi kube yona ezobiza ngoJesu. Ngize kathi ngicabanga mase ngilalela mina uprofessor ngiyakubongela ubenele yakho wakwazi ukuprepare yonke into ozoyikhuluma. Akethi mina mangifika la ngizokhuluma ngizothatha kokushiwo uprofessor so angiba ngisaza ku-prep mina ukuthi ngizokhuluma ngithini ngithatha manje nje kade ngikulalele ekhuluma ukuthi ngizobeka ngibheka kephi nakephi. But because kodwa uprofessor ube nesikhathi wakwazi ukulenta ukuhlela kahle izinto zakhe. Ngeke ngicabanga ukuthi dokotela kunqotha umbizile uNdabente Myeza okayichaze lezi zinto kahle kwathi makukhothama uYeshua ben Joseph
iPope Alexander yasibiza bonke ababhale ngokuhamba kwaYeshua ben Joseph. eBhayibhelini zikhona izinto eziyiqiniso, zikhona izinto ezingelona iqiniso, kodwa abelungu babezama ukwenza ukuthi bashintsha amanye amavesi ukuze bakwazi ukuthi basikhonkarishe, basinqobe neze balidle. Sibobone nje abantu abaningi bakhule bazuthi ingelosi zimhlophe ayikho indaba ingelosi emnyama, of which it is wrong. My angels are my ancestors. Ingelosi yami enkulu ukhokho umkhothane, yona ingelosi yami enkulu. Ingelosi lezi evele eBhayibhelini ezabo nabo ngoba umuntu abheka ezihambisana namagama abo, kodwa ingelosi ezethu ezimnyama njengathi nisekhona abantwana benkosi. Isikhathi sincane futhi nami vele sengishaya isikhathi ngiyaphuthuma, kodwa nje ngifuna ukuthi basebenzisa iBhayibheli ukutwista izinto around. Kodwa uJesu wangempela mnyama uYeshua ben Joseph, khona amavesi eBhayibhelini abawashiye. Uthi uNdaba Enhle miyeza meyichaza lento, babiza ababhali bonke ababhale ngokuhamba kwaJesu, bafakwa endlini eRome. Kwasithiwa yonke into enibhale ngoJesu ifakeni emlilweni, yashiswa. Kwase kubenikwa imandate ukuthi nizoshumela ngalokhu. Nisekhona abantwana benkosi, bashumayela ngezinto aba-instructiwe. I think the aim of Isiqebetho is to free us. Ngoba imiqondo esiboshiwe, but bafuna ukusikhulula ukuthi sikhululeke siwazi ukuqonda ukuthi ngoba ngempela uNkulunkulu ufunani. Kukhona amavesi eBhayibheli, yabona nje ivesi elithi uma benishaya benilimaza nodlifa lezulu, ayikho lonto leyo. Kuthiwa mekushaya ngempama ngapha nihlathi ngapha, ayikho lonto leyo. Wakwasho umfundisi wethu ngela ngungemathi ngeke uzongibone mina ngishaya ngapha ngimnislathi ngapha ongiboni ufana nobani. Uthi uNkosana Dlamini Zuma, uthi uNkosana Dlamini, she once said ngesikhathi sobandlululo they were being arrested. Maybe sejele apartheid government sent ama-senior pastors angaleso sikhathi azofika athi kubona, ngiyacela abantu abami nina kholwani niyeke labo sathane abanhlumeza. Kusho omunye umlungu uthunywa belungu ukuthi abazoshumeza ama-politicians lawa anolaka ukuthi nehlisana ulaka nibanike izwe laba vele osathane nina nizodla umbuso wezulu. Ayikho into enjalo. Nisekhona abantwana benkosi, ayikho into enjalo ukuthi mangabe sidedela izwe lethu sodla umbuso wezulu. Akhona amavesi abawatwista, abakhona abawashintshayo, bawenza ngendlela yabo. Khona amavesi aqondile amahle nje, amahubo 81 verse 9, Psalm 81 verse 9. If we can get through this that verse, iyachaza ukuthi ungamkhozi uNkulunkulu wabezizwe ezweni lakho. No Joshua 24 verse 20 ethi mani mshiya uJehova niyenkonzo uNkulunkulu babezizwe ezweni lenu, khona beyaguquka nenzele okubi kade senenzele okuhle. Kuhambe khambe incwadi yaJeremiya futhi na 5 verse 19 ekhuluma ukuthi akakhoza uNkulunkulu babezizwe ezweni lakho, ithi niyakubakhonza uNkulunkulu babezizwe ezweni engesilone lenu. Nisekhona abantwana benkosi, thina sikhuluma nesizwe esimnyama, uNkulunkulu wenu fana bemnyama njengani. Khona ivesi abalithandayo Deuteronomy 18 ngiyakubavezela umprofeti onjengabo. Ngeke ngize ngigcile kakhulu kulelo vesi lelo bantwana benkosi, kodwa nje ngiyaxoxa ukuthi nami ngikhulume sengitatazela sengijaha isikhathi, ngeke ngothi senginamanye neminye imihlangano. Kodwa uShembe ngelanga kwafundi wasifundisa, efundisa our forefathers ukuthi izingane zethu azifundiswe ziba abameli nabo abameli, zibe odokotela kuze zingacidezelwa futhi nenkolo ingabukelwa phansi. Bafika uNdlebe isikhalela ngasikholwa bathumela ama-missionaries abayazi abaningi i-description ye-missionary ukuthi yini. Ngayibeka nje kodwa vele sinabantu abafundile bonke sonke la ukuthi ama-missionaries ngeke ngize ngiyichaze isikhathi ngigcile kuyona ngoba bayazi ama-missionaries kwakwabantu who has been sent from their country to the particular country to convey or change that country from their religion, bakhonze lenkolo yabezizwe. Nisekhona bengcwele benkosi, ama-missionaries
abantu abathunywa besuka kwamanye amazwe beze emazweni ethu ngase Africa bazoshintsha ukuthi ningamkhozi uNkulunkulu wase-Afrika babekhonza umveli nqango okhokho bethu beyintabeni bafika bathandaza kunetha imvula bathi abelungu lokho akulungile bagxeka izinto eziningi zethu abantu abamnyama sagcina sizishiya ngoba sisaba bona kuningi engifisa ukusho kodwa ngenxa yesikhathi ngiyaqosa umphathi wohlelo inkosi ibuseni kuzwile. God bless you all. Thank you very much. Siyabonga mfundisi wenkosi. I just want to give Mr. kanjani. We'll start with Dr. Seg to have report on the lecture. Let's try to manage time. Good day to one and all. Prem Namaste. Sanbonani, all distinguished guests, Dr. Mahaya, all our panelists. This is very important discussion here today regarding our culture, our religion, spirituality, where we have come from, where we are, and where we're going to. This is most important, that we can be amongst people, we can read, we can be our heart, all our philosophies, all our teachings, but if we don't put them into practice, we're going nowhere. This is like licking bottle of honey from the outside, expecting to get taste, but we're not getting any taste. We could understand from where we are coming, how much of spiritual advancement have we made. We're looking at material advancement in this material world, on how much we can gain through greed, but how much have we caused pain and sufferings for them, for the others, to make ourselves comfortable. Therefore, we have great leaders. It is stated, whatever action a great man performs, common men will follow. Whatever standard he sets by exemplary acts, all the world pursues. Everyone has a different culture. This culture is here to teach you how to live a righteous life. When there is righteousness within the person, then there's beauty in his heart. When there's beauty in the heart, then automatically there becomes a person that is humble in the home. When a person is humble in the home, then automatically he becomes an order in the nation. And when there is an order in the nation, then there is peace in the world. We may try to fight for peace, but the wrong word we use, to fight for peace. No. We got to pray so that we can have peace amongst ourselves first. We don't change someone on the outside, go out and change people. No, you have to change yourself. Once you change yourself, then automatically others will look that you have changed from what you were to where you are going. They will follow on your footsteps to reach the goal because they want to be successful. No one wants to stand out there in the rain and the cold. Everyone wants to get into the warmth and the heat. Bodily comfort. This is only one part of it. When you look at the other part of it is that are we, the body that we claim to the body, an Indian body, an African body, an American body, a Russian body. This is only body designations. Our purpose is that who are we? Are we the body or are we the soul? We tend to make difference and judge people differently in different body concepts. On a white man, on a black, an African, and an Indian, and then a colored, and a Chinese, and a Japanese, and a Jew. All of this is, we have to come to the understanding that we are not the body, we are the soul within the body. Our only constitutional position in the material world is to deliver the soul back home to the spiritual world. Whether one is reading the Bhagavad Gita, one is reading the Bible, one is reading the Quran, one is reading different texts there. It is only a guide to reach your ultimate goal, and that goal is to go back home, back to your spiritual world. Because each and every one of us here are not the body, we are spirit beings, spiritual beings. So we must connect back to the spiritual world. Understand? So an example that is given, if a person then by the name of John that has passed on, and then we attend his funeral, then don't ask that John has died. We say, what time is that body is going to go to be buried? What time is the body that is going to be cremated?
which now refer to that person as a body, but his identity he lost the moment the soul left his body. Am I right? So immediately the soul leaves the body, his identity is lost, everything is lost. What profit a man that gained the world and lost the soul? Thank you. Ngo-advocate uNdawo okhulumayo bengelela abafundisi amakhosi izambili ezikhona igameni laShembe uNyazi Lizulu amen. Ngibonga kakhulu kuba khona kulo mcimbi wanamhlanje. Ngibonge futhi ukuthi Isiqebetho sisihlanganise bese futhi senza uphiko labameli uzokwazi ukuthi lisisize siqhubele phambili sikwazi ukulungisa izwe nomhlaba namaNazaretha amen. Sibonga kakhulu inkulumo ethulwe nguSolwazi oyihlabe kakhulu Mphathi wohlelo Dr. Mahaye no Shenge angazi sicisho umphathi wohlelo manje sekushenge all the same co-chairperson. Our distinct guests, abefundisi bonke abakhona, members of Isiqebetho Executive Committee, Organizing Committee, and everyone. Umuntu usekhuluma kabi selishona ilanga sabantu sebelambile kodwa ke ngibona ukuthi ukudla bekufanele sikudle kakhulu yikho kona lokho. Ngeke ngaqhubeka kakhulu Dr. Mahaye cisho ngaze ngathi mfana kamfundisi ngoba mina ngimaze semncane kabe engaka ngamangala nje esekhuluma into ezinkulu kangaka namanje usayikhuluma ngiyathula ukuthi mina hawu umuntu wasenkandla ukhuluma into engaka kodwa ke la ngikhona ngifisa ukuthi angikwazi ukuqhubeka nokunye engadlulile la. Ngifisa ukubonga kakhulu ukuthi mhlawumbe egcineni isikhona into efana nalenhlangano noma organization